Good morning, students. Welcome back to your English class. So, children, what do we discuss in the last class? Yes, the grammar part of the lesson. So, you remember the lesson, right? Which is the name of the lesson? The story of a Trojan horse. A tale which is taken from a Greek mythology. Who was the story? It was really interesting, right? We found a real story. It is based on a real story, right? Was it good? And hope you all have enjoyed the grammar class also. Makkalige grammar class you can't enjoy, but you have understood it very well what I have taught you, right? And hope you all have did the homework also. Have you done the homework? Yes. So children, today we are going to see the next chapter. You have, before going to the next chapter, let me ask you a few questions. So tell me, people in the olden days, like ancient times, used to stay where? So you might be hearing the stories, or you might have heard the stories. Heard and hear are two different thing, alva? So heard andre ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಅಂತ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕಥೆಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು go through the grammar which I have tell you after the completion of the chapters. So the questions are, see, in olden days or in medieval periods, in ancient times, people used to stay like a big building where we are staying now. ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ರ ಜನರು? ಇಲ್ಲ. They used to stay where the water is essential. Essential ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ನೀರು ಅನ್ನೋದು, it is like we can't live without water, which is very very essential to our human beings. Not only human beings, like even animals also need water to survive, right? So what we used to do is, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೀರಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗ್ತಿದ್ವಿ, right? Even you can see the animals which they stay near a pond, lake, something ಅಲ್ವಾ? ನೀರೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. So children, today here is a beautiful story. So before moving to the chapter, let me introduce few words and its meanings. So here same again coming as word splash, which is very important. Got it? Yes. So before moving to the chapter, yes, we'll look into the words. So dear students, so name of our lesson is The Huntsman and the Cave of Animals. So a native American folk tale. So folk tale ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಫೋಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಪುರಾಣ ಜಾನಪದ ಕತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್. ಲೈಕ್ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪದಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, and they used to frame the song by using the words, the situation. They used to create a situation, and a situation takka hage kuda people used to frame the words and sing the song. So iga there is a lesson, that is the Huntsman and the Cave of Animals antandre enu? Huntsman andre ಏನಪ್ಪ? ಬೇಟೆಯಾಡೋನು. Cave of Animals ಅಂದ್ರೆ, ಕೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Have you seen this Jungle Book, the movie? ಗುಹೆ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇವ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗುಹೆ ಅಂತೀವಿ. ವೇರ್ ಅನಿಮಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸಿ, ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ ಮನೇನೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಸ್ಟೇ, will sleep on the trees, right? At the night times you can see the images in the Google. So nowadays you all are using a smartphone so that you can find out. So here the story is The Huntsman and the Cave of Animals. Okay, though the story is taken from a Native American folk.
ಟೇಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂಲತಃ ಅಮೆರಿಕದೊಂದು ಜನಪದ ಕಥೆ ಇದು. ಯಾವುದಿದು? ಅಮೆರಿಕದು ಜನಪದ ಕಥೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ as I told you now, let us move on to the words. The first word is trail. Trail ಅಂತಂದ್ರೆ path. Path ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You have to follow the path of your father. ಅಂದರೆ path ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದಾರಿ. ದಾರಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ದಾರಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾತ್. ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವೈವ್. ಸರ್ವೈವ್ ಅಂತಂದರೆ ಬದುಕಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸರ್ವೈವ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್? ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸರ್ವೈವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕೋದು ಅಂತ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಕನ್ಸರ್ವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್. ಕನ್ಸರ್ವ್ ಇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳೋ ಅಂಥದ್ದು. As I told you, in olden days, people used to preserve their food for long time. Egandra, you have this refrigerator, that is nothing but fridge, alva. You can keep something which is made today, can be kept in the fridge and you can have in the next morning also. Whereas in olden days, people doesn't had this refrigerator and all. They used to store that things in a big pot or something else. And they used to store for a long time. Okay, so preserve ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಡುವಂಥದ್ದು, ಕೂಡಿಡುವಂಥದ್ದು. Anticipating is nothing but expecting. Expecting ಅಂತಂದ್ರೇನು? I expecting something, not something, but I am expecting good marks from your side. Expecting ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ you will be thinking that your father will tell in the morning that I will be taking you to the park, okay, and you will be expecting the ice cream over there. So expecting andre ankollo antadu. Okay, once I repeat the words: trial is path, endure is survive, conserve to preserve, and anticipating is expecting. So there are words which I'll just read it out so that I want you to go through it once. Okay, so there are nearly, you have 13 words. So in 13 words I have written few words. Got it? So here are the 13 words. I want you to read the whole 13 words, which is very important. So I will not be reading it. I want you to read this because when you read it out, you can understand the words, right? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನೀಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್. ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಐ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನಾನು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪದಗಳದ ಅರ್ಥ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್. Got it? Yes. Well then, children. So now let us move to the lesson. Got it? So what we have to do is, let us move to the lesson, that is The Huntsman and the Cave of Animals, a Native American folk tale. See, I'll just read this jump and start, okay, so that you can understand the lesson well. Imagine you are living in a place where there is a pond. ಏನು ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಪಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆರೆ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗದ ಹತ್ರ ನೀವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೇಕ್, ಅಥವಾ ವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಬಾವಿ, ಲೇಕ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನದಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಕ್ ಅಂತೀವಿ. ರಿವರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಲೇಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ರಿವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರೋದು. ವಾಟ್ ಇಟ್? It is a common agreement among people living there that will have to use the water from the pond for household purpose. ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಆರ್ ಲೇಕ್ ಆರ್ ಪಾಂಡ್
ಆಯ್ತಾ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ವೆಸಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀರನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 4-5 ಜನ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಲೇಕ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನದಿ ಏನು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲೇಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಲೈಕ್ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಬಾವಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೀವು ನದಿ ಥರ ಹರಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲೇಕ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೂರೂ ಮನೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ, ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 4-5 ಜನ ಸೇರಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ರೈಟ್. ಎಸ್, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ 4-5 ಮನೆ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಸಮನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? ಶೇರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಸಿ, ಈಗ ಏನು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ನಾವೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? I want you to share this, discuss with your parents so that you can find the correct answer. Got it? So moving on to the lesson. In the Cherokee Native American tradition, there are legends told of a great huntsman. ಎಲ್ಲಿ? ಚೆರೋಕಿ, ಎಲ್ಲಿ? ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ದೇರ್ ಆರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ, ಲೈಕ್ ಹಂಟ್ಸ್ಮನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಹಂಟ್ಸ್ಮನ್. ನಾವು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದವರು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದವರು, ದೇ ಆರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೇಟಿವ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಹಂಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ರು ಅವರು. ಎಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೇಟಿವ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ huntsman. He was the first huntsman who taught all others. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು, ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್, he taught everything to them. He never once missed finding food for his people. So they never went hungry. The whole world was his hunting ground. This is his story. ಇಲ್ಲೇನೀಗ ಒಂದು ಊರಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಂಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಂಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಶ್ವೆಯಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಳಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ, ಆ ಏರಿಯಾಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಆ ಊರಿಗೆ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ, ಲೆಜೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಥೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚಿರೋಕಿ ವಿಲೇಜ್. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಊರಿದ್ದಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಚೆರೋಕ್. ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೇವ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬಾಲ್ಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೇವ್. ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಹೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಾಲ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ರಾಕ್. ರಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು. ಆ ಗುಹೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇಸ್, ಅದು ಡೋರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗುಹೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಮೈಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದ ರಾಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಹೆವಿ ಸ್ಟೋನ್
ರಾಕ್, ನಾಟ್ ಸ್ಟೋನ್, ರಾಕ್ ಒಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಆ ಹೋಗೋ ಬರೋ ದಾರಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಗೋ ಬರೋ ದಾರಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಬಾಲ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬಿಗ್ ಹೆವಿ ರಾಕ್, ದ ಲಾರ್ಜ್ ರಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುಹೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. Inside the cave, one could hear every type of growl, grunt and bark. ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಥರದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗ್ರಾಲ್, ಗ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕೇವ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೌಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಿರ್ಚಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಥರ ಅಂತೀವ, ಆ ಅಂತೀವ, ಹೆಂಗೆ ಕಿರಿಸ್ತಾವ ಸಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಿರ್ಚುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದರಿಂದ? ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗಿಂದ. ಬಟ್ ದ ವೇ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ರಾಕ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Every day the huntsman would hike to the mountain cave and pull the boulder aside to release a lone creature from the den. ಆ ಹಂಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಕೇವ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಆ ಗುಹೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಂಡೆಯನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಅದ್ರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಳಗಿದೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಪುಷ್ ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಗ್ ರಾಕ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? He could then shut the cave and proudly carry home the carcass on his shoulders. Your idea ಏನೀಗ, once he opens that, if he push the large rock, or ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, he can hunt it, right? He has a bow, you can see this. So he has a bow here. Okay, so this is the huntsman. He is a huntsman, and the back side you can see a big large rock, ಬಂಡೆಕಲ್ಲು, which is covered. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಈ ಥರ ಈ ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಯಿಂದ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ one day the hunt's two sons named Thunder boys followed him and found the cave. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಟ್ಸ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗುಹೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ವಿಲ್ he able to open this large rock, or will the children will help them, or by unknowing they had reached their right by following his father? Will they try to move the rock which is covered there, or what will they do? Let me discuss this in the next class, dear students. Got it? So we will discuss this in a next class. Before that, students, I want you to read the word splash, which is very important. I am telling you again and again, because I made you ask the same questions which is not written here on the board. Okay, that leaving this I might ask you other words. Okay, I want you to read the lesson from here. So this is the lesson, the starting lesson. I want you to read this. Okay, so the next class I'll be continuing the next part of the lesson. Well done, children. Hope you have understood this, right? We the people are having much necessities. We want water, we want all the things to live, right? We want to survive. Now survive ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we want food, water, oxygen, everything
needed. Even whereas animals also. So well then dear students, we'll meet in the next class, the next part of the lesson. Until that, take care and bye.